సో ఇవాళ నేను నా హస్బెండ్తో కలిసి video చేస్తున్నాను. This video is going to be about how we met and our relationship. Some people have been asking about it, so I figured that it was time to finally tell the story. Yeah. తను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి అందరూ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అదొకటే, లైక్ మీరు ఎలా కలిసారు, హౌ డిడ్ యూ బోత్ మీట్? సో ఇట్స్ అబౌట్ టైమ్. Here we are. Sorry for the wait. ఫస్ట్ నేను యాక్చువల్లీ 2014లో యూఎస్కి వచ్చాను అనమాట, షికాగోకి నా మాస్టర్స్ చేయడానికి. సో నా మాస్టర్స్ అయిన తర్వాత నాకు ఒహాయోలో జాబ్ వచ్చింది, టొలీడోలో. సో టొలీడోకి వెళ్ళాను, రూమ్ తీసుకున్నాను. తర్వాత మొత్తం సెటిల్ అయ్యాక మా మమ్మీ ఒకరోజు కాల్ చేసి అన్నారనమాట, నీకు 1 year టైం ఇస్తున్నాను, నీ అంతటి నువ్వే ఒక అమ్మాయిని వెతుక్కో, లేదంటే నేనే నీకు వెతకడం స్టార్ట్ చేస్తాను, సంబంధాలు చూస్తాను అన్నారు. అంటే మా మమ్మీ జోక్గానే అన్నారు అనుకోండి, బట్ నేనే ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని చెప్పి ఓకే ఏదో ఒకటి చేసి నేనే వెతుక్కోవాలి, లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యాను. సో అందుకే అండ్ సిటీకి కొత్త, నాకు ఎవరు పెద్దగా పరిచయం లేరు, అండ్ నా జాబ్లో కూడా చాలా ట్రావెలింగ్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఐ కుడ్ నెవర్ మీట్ సమ్మన్ అవుట్ సైడ్, ట్రెడిషనలీ బిజీ ఉండడం వల్ల. సో సరే కదా అని చెప్పి టిండర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. టిండర్ అంటే డేటింగ్ యాప్. సో టిండర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. ఒక అమ్మాయి, యాక్చువల్లీ మెగన్ కాదు, ఇంకొక అమ్మాయితో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట టిండర్లో. సో ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నాను. సో ఆ అమ్మాయితో యాక్చువల్లీ ఒక డేట్ కూడా ఫిక్స్ చేసుకున్నాను. సో ఒకరోజు అంటే సాటర్డే రోజు డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యామన్నమాట. సో దానికి ఒక వారం ముందు మా రూమ్మేట్తో అంటున్నాను అనమాట నేను, అరే నాకు నెక్స్ట్ సాటర్డే ఈ అమ్మాయితో ఇలా డేట్ ఉంది, ఆ అమ్మాయిని డిన్నర్కి వెళ్ళడానికి కలుస్తున్నాను అని చెప్పాను. సో మా రూమ్మేట్ ఏమన్నాడంటే, టిండర్ నేను ఎప్పుడు వాడలేదు, అసలు టిండర్ అంటే ఎలా యూస్ చేస్తారు, నాకు కొంచెం చూపించవా అన్నారు. సో సరే అయితే చూపిద్దాంలే అని చెప్పి టిండర్ ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ కనిపించిన అమ్మాయి మెగన్ అనమాట. సో నేను మా రూమ్మేట్తో అన్నాను, ఇదిగో ఈ అమ్మాయి చూడడానికి బాగుంది కదా, ఈ అమ్మాయి మీద ఇలా రైట్ స్వైప్ చేసి ఆ అమ్మాయి కూడా నా మీద రైట్ స్వైప్ చేస్తే మా ఇద్దరికి మ్యాచ్ అవుద్ది, మేము మ్యాచ్ అయితే అప్పుడు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవచ్చు అన్నాడు. నా సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే యూజువల్లీ ఇండియన్ అబ్బాయిలకి నా అబ్బాయిలందరికీ ఇన్ జనరల్ కూడా, బట్ ఇండియన్ అబ్బాయిలకి ఇక్కడ ఇంకా చాలా తక్కువ మ్యాచెస్ అవుతుంటాయి అనమాట. సో అలా నేను రైట్ స్వైప్ చేయగానే వెంటనే మ్యాచ్ అయింది ఇన్స్టెంట్గా. అరే మా రూమ్మేట్ చెప్పాను, అరే ఇలా ఎప్పుడు అవ్వదు అసలు ఇంత ఇన్స్టెంట్గా, మనం చాలాసార్లు స్వైప్ చేస్తే కానీ మ్యాచ్ అవ్వదు, అలాంటిది ఇంత ఇన్స్టెంట్గా అయింది ఏంటో అన్నట్టు అలా చెప్పాను. ఆ తర్వాత వాడితో అలా కొంచెం ఫీచర్స్ అవి చూపించి యాప్వి లైక్ నేను యాప్ మూసేసాను అనమాట. సో నెక్స్ట్ డే actually I'm gonna stop him there. Okay. I'm gonna stop him right there so I can give you a quick background of what I was doing on Tinder and my experience. So a while ago I was in a relationship where the guy, I didn't feel like he was taking it seriously. It wasn't a long-term type of commitment from him. So after some time had passed, I felt like I knew I wanted to finally meet somebody new, somebody who was going to take it a little bit more seriously and be in it for the long term. So naturally I went to Tinder. But honestly, I downloaded Tinder just kind of on a whim one day, just to see who was out there. I didn't really expect to find anybody. So I swiped right, which is swiped right ante. If you're interested in someone, you swipe right on them. So I found him that day and I swiped right on him, but it was not an instant match from my end because I swiped right before he ever saw me. Yeah, so నేను తను అసలు టిండర్లో చూడడానికి ఒక 2 weeks ముందే తనకి నా ప్రొఫైల్ కనిపించి తనకి నేను నచ్చి లైక్ స్వైప్ చేసిందనమాట. బట్ నేను ఆల్రెడీ లైక్ వేరే అమ్మాయితో నా చాట్ చేస్తున్నా కాబట్టి నేను మళ్ళీ టిండర్లో వెళ్ళలేదు. బట్ ఎనీవే మా రూమ్మేట్ చూపిస్తున్నప్పుడు అది మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ డే నేను యాక్చువల్లీ వర్క్ కోసం అని ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చుని ఫ్లైట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు సరే నిన్న ఒక అమ్మాయి మ్యాచ్ అయింది కదా, అమ్మాయి కూడా బాగుంది, లైక్ ఒకసారి మెసేజ్ చేసి చూద్దాము ఏమవుతుందో చూద్దాం అన్నట్టు అలా మెసేజ్ చేశాను. మెసేజ్ చేసిన తర్వాత లైక్ ఇద్దరం వెంటనే ఇన్స్టెంట్గా కనెక్ట్ అయ్యామన్నమాట. సో ఆ వీక్ మొత్తం నేను యాక్చువల్లీ ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. థర్స్డే రోజు రిటర్న్ అయ్యేటట్టుగా అనమాట.
సో ఆ అమ్మాయి లైక్ తనతో బాగా చాట్ చేసినప్పటికీ నాకు బాగా నచ్చి ఆ, సరే లైక్ నాతో డిన్నర్కి వస్తావా అని అడిగాను అనమాట. సో అలా డేట్కి అడిగాను అనమాట తన్ని. తను కూడా ఒప్పుకుంది వెంటనే. బట్ నా మైండ్లో ఏంటంటే అరే నేను సాటర్డే ఇంకొక అమ్మాయిని కలుస్తాను అన్నాను, ఇప్పుడు ఫ్రైడే తనని కలుస్తాను అంటున్నాను, ఏం చేద్దాము అది ఇది అని అర్థం కాక మా ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని అడిగాను. అరే ఏం చేయాలి, ఇలా ఇద్దరు అమ్మాయిలు కలుస్తామన్నారు, బట్ అలా ఇద్దరిని కలిస్తే బాగోదేమో కదా అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నంటే నువ్వేం రిలేషన్షిప్లోకి వెళ్ళట్లేదు కదా, జస్ట్ డిన్నర్ కలుస్తున్నావు కాబట్టి ఇద్దరితో డిన్నర్కి వెళ్ళు, ఒకరోజు తనతో ఒకరోజు ఇంకొక అమ్మాయితో, నీకు ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళతో కంటిన్యూ అవ్వన్నారు. సరే అలాగే చేద్దామని చెప్పి లైక్ ఫ్రైడే రోజు మొత్తానికి ఫస్ట్ టైం తనని కలిశాను. సో ఫస్ట్ డేట్ రోజు ఇద్దరం కలిసి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాము, రెస్టారెంట్ తర్వాత మూవీకి వెళ్ళాము. సో బాగా కనెక్ట్ అయ్యాము. ఇంకా దాంతో నాకు యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే మెగన్ చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట. సో నేను ఇంకొక అమ్మాయిని వేరే అమ్మాయిని కలుద్దామని కూడా ఇంకా అనుకోలేదు. ఇంకా లైక్ వెంటనే అది క్యాన్సిల్ చేసేసుకుని ఇంకా మెగన్తో ఉన్నాను. సో ఆ రోజు తనని ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసిన తర్వాత నేను ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ రోజు నేను మెంటలీ ఫిక్స్ అయ్యాను, ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా ఈ అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని. అండ్ ఇదిగో 7.5 years later ఇక్కడ కలిసి ఉన్నాం ఇంకా. So once I found him on Tinder and I swiped right on him because I was interested, I actually went and I looked him up on Facebook, which I've never done to anyone else that I found on there Stalker. before. Yeah. Stalked. So once I found his Facebook, which was really quite easy to find considering his name is kind of rare. I looked at his profile and I felt like we had a lot of similar interests. So I felt like even if there was no relationship that we could at least become good friends. So I was wondering why he did not match with me instantly. I was offended. I was talking to another girl. Wow. Ali Vinara. Nenu Korotano. So I took a break from Tinder. I didn't even open the app for at least a couple of weeks, but then I think I got a notification that I had a message from him. So that's when I opened it back up and we started talking. But before that, before I even found you on Tinder at all, I think it was maybe like a day or two before, I was in an antique mall because I like to just go to antique malls and see what they have. And I bought this idol. At the antique mall. And at the time I had no idea at all what it was. I just liked it. And this was the only thing that I bought. And as soon as I bought this idol, that's when I found him. So is that a coincidence? Or? They were the blessings and whatever. My first date ki Pratyush nako some red roses that do. And nobody has ever gifted me flowers before on a date or anything like that. So I was impressed right away. And before our first date, I was very nervous. Chala nervous feel I knew. But as soon as I saw him standing there with the flowers, I felt really immediately comfortable. So I just came and I gave him a hug. సో ఇక్కడ కామెడీ ఏంటంటే తను యాక్చువల్లీ టెన్షన్ పడుతుందంట, నాకు తను నచ్చుతుందో లేదో అని. ఐ మీన్ నా ముఖం చూసారా మీరు? తను నచ్చకపోవడం ఏంటి, ఇంకా చెప్పాలంటే నేను టెన్షన్ పడాలి కదా, లైక్ నేను తనకు నచ్చుతానో లేదో అని. So after our first date was over, I definitely felt a strong connection right away with him, and I felt like we got along really well. I was, I still had those fears of somebody not taking me as seriously, but he told his mom about me like right away before we went on the date. Yeah, మేము డేట్కి వెళ్ళడానికి ముందే మా మమ్మీకి కూడా చెప్పాను అనమాట, ఇలా అమ్మాయిని ఒక అమ్మాయిని కలిశాను, లైక్ ఆ అమ్మాయిని కలవడానికి వెళ్తున్నాను అని. So I felt comfortable. I felt like he was actually going to be open and serious about things. So after that, the rest is kind of history. We dated for a year and then we moved in together after the year. We got a couple dogs together. I'm sure you've seen them in the other videos. And we got engaged and then we got married here in the US in 2020 and again in 2022 in India. So yeah. We had 2 weddings and yeah, that's everything. So if any of you have any questions or if you want to hear any stories about how we got engaged or our weddings or anything like that, we'd be happy to answer that.
and go over it in another video. So just let us know in the comments if you do. And as always, machipokundi, like Chandy, comment Chandy, share Chandy, subscribe Chandy, and we'll see you in the next video. So until next time, bye. Mali kaludam. మళ్ళీ కలుద్దాం.